來講，英國佇咧5月要地方選舉，也基於派解決黨的支持度也是一直壓懸，甚至是贏過執政黨，贏過其他的傳統政黨。就驚講種族主義會來分裂國家。倫敦的有數萬人行上街頭來示威，這個規模是歷來上界大。因反對右派，呼籲社會唔通收分，唔通歧視。超過100個慈善機構、左派運動團體甲工會日夜行上倫敦街路，團結反對極右派政治。警方估計人數大約5萬左右。主辦者團結聯盟是估計有50萬較濟，是最近幾年英國上大規模的多元文化示威之一。鼓仔聲破碎工會旗仔甲各種接壤移民，看色白標語、大聲喊，戰勝收分甲分化。There's a rise of hatred, there's a rise of discrimination. As a gay man, I see that every day now. So I think it's really important we all come together today. 示威者抗議的目標之一，就是要帶頭推動英國脫歐。即馬的解決黨黨魁法拉吉，英國將伫5月舉行地方選舉，攻打反移民、種族主義政策的解決黨，民調支持率說日漸升懸，已經領先首相斯凱爾領導的工黨，甲其他英國傳統政黨示威者舉懸標語，唔通互種族主義的法拉吉甲解決黨分裂國家，也批判社會無平等，好野人甲普通百姓的差距。Far right is trying to blame immigration, is trying to blame, whether it's gay people, whether it's trans people, for this country's problems, and it's not. The problems of this country are because of the gap between the super rich and the rest of us. 現場也有人舉伊朗的國旗、親巴勒斯坦的旗仔，甲氣候正義等各種訴求，氣氛多元熱烈。民眾經過倫敦市中心，最後來到特拉法加廣場，以室外音樂活動作為行動的結束。公視新聞社會長編輯。